Okay, chalo live now. So guys, what exactly the meaning of depreciation? Depreciation andre ಏನು ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, just remember one thing. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಹಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ में मैं ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದಲ್ರಿ, ಇದು ನೋಡಿ, ಎನಿ ಅಸೆಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸೇಜ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, that is the cost, that is a loss for us. ಹೌದಾ? yes or no? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. that is the part we are going to discuss here. Depreciation is nothing but, my dear student, depreciation is nothing but it's kind of expenses. ಇದೊಂಥರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಮ್ಮ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಷಿನರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಂ ಜಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಚಲೋ, ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್? ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ? ನೀವು ಡೆಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೀರಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎರಡು ಇದಾವಲ್ಲ, ಈಗೇನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದಾವೆ, ಒಂದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಅಸೆಟ್ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಈಗ ನಾವೊಂದು ಮಷಿನರಿ ತಗೊಂಬಂದೇನೆ. ಈಗ ಮಷಿನರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಈ ಮಷಿನರಿ ಹಳೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸ ಮಷಿನರಿ ಬಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಷಿನರಿ ಬಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈಗ ಇದ ಮಷಿನರಿ, ನಂದು ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ, ಏನಮ್ಮ, ಇದು ಮಷಿನರಿದು ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಶೋರೂಮ್ದಾಗ ಮಷಿನರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ನೋ, ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಮ್ಮ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೇನೋ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ನೌ. ನೋಡಿ, 100% ಬಚ್ಚೋ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಒಮ್ಮೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗೆ, ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ today itself, but why we have to find the depreciation? ಈಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬಚ್ಚೋ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೇಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಫೋನ್. ನೀವು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಪೇಡ್ 50,000, 50,000 ಪೇ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು, ಓಕೆನಾ?
Okay, now the question is that, after using 1 year, ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾರ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಲ್ಲ, ಪೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೇಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಓನ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ಈಗ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನಿಮ್ದೇನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಅಸೆಟ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ದ ಫಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಡೇ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯೂಸಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಂಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಈಗ 2024 ಇದೆ, ನೀವು ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ತಗೊಂಬಂದಿರಿ, ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು, 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮನಿ, ರೈಟ್? ಅರೇಂಜ್ ದ ಮನಿ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹೌದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್? ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಶೀತಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಾರಪ್ಪ. ಶೀತಲ್, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹಲೋ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಬಾರಮ್ಮ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಏನು ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವಿ, ಹಂಗಂಗ ಅದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಗ್ರೀಡಾ? ಸೊ ಅನದರ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಿಸ್. ಏನ್ ಸರ್ ಅದು? ನೋಡಮ್ಮ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್, ರೈಟ್? ಇದೇನಿದು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾಪ ನಾನು. ಏನೇನು ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಇದ್ರಾಗೂ ಕೂಡ. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ ಗೈಸ್. ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು.
Okay guys, now I'm live now. Chalo. Yes. Sheetal, you can communicate now. Sorry, cost of asset, expected value, life of the assets, and estimated residual value. Another important concept ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೀಕೆ, ಏನು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಾಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿರಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು? 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿರಿ. 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಅದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 10,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಸೆಟ್ 10,000 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ, 10 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಮ್ಮ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೋಡಮ್ಮ, 1,00,000 ಮೈನಸ್ 10,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 90,000. 90,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9,000. ಇದು 9,000 ಇದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಿಲ್ಲ? 10 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ? 9,000. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್? 10 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 90,000 ಅಂದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ 10th ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದನ್ನ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 1,00,000 ಅಂತಲ್ಲ ಇದು, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರಿಗ ನೋಡಮ್ಮ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ divided by life of the asset, right? Life of the asset. Okay now, these are clear my dear friend? So this is the depreciation, how we are going to find out. These are the factors. Which are the factors? Cost of assets, scrap value, and life of the assets. These are clear? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದಾವೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಮ್ಮ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಹಳೇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಫೋನು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಹೊಸ ವಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ವಸ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಎರಡನೇದೇನ್ರಿ ಸರ್, ಈಗ ಮಷಿನರಿ ಅದೇ ಮಾತ್ರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಷಿನರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಈಗ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಐತಿದೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಕಾರ್ ತಗೋತೀರಿ, ನೀವು ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಗೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇವಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಪಾಸಿಬಲಿ ಎಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಬಚ್ಚು? ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಲೈಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇವನ್ ಐಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೊಸ ಫೋನ್ ದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ 1,50,000 1,60,000 ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಫೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕೂಡ ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಚುವಲ್ ವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ದಾಗ ಈಗ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಮೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮೈನ್ಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಕೇಳ್ರಿ. As per the Schedule 2 under the Companies Act 2013, depreciation is systematic allocation of depreciable value of the asset over a useful life. Every year systematic ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಸೆಟ್. ಅದರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. such as the revalued amount less. So what they are trying to say is that ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎದಕ್ಕೆ?
3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಏನಮ್ಮ? ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಪ್ಪ ಬಚ್ಚೋ, ನೀವು ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಸೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಕೇಳ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಹಳೆ ಅಸೆಟ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಸೆಟ್. ಸೇ ದಾಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ 1 lakh rupees ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್? 1 lakh. ಟು ಮೇಡ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ರೆಡಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಅದು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಬಚ್ಚಾ? 20,000. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 1 lakh ಆಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ 1,20,000. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬಚ್ಚೋ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎದರ ಮ್ಯಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? 1,20,000 ಮ್ಯಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಅದೇ 1 lakh. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಅದು ಓಲ್ಡ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, assume that same machinery you bought new machinery for 1 lakh rupees, new machinery. Now ಈ machinery from the place of production ಗೆ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ರ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗು ಬರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ತರದ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂದೈತಿ ನಮಗೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಈ 1 lakh ಪ್ಲಸ್ 30,000 ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅದರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, property, plant and equipment with the cost that is significant in relation to the total cost. Right? The item should be depreciated separately. An enterprise should allocate the amount of initially recognize the respective item of property, plant and equipment to its significant part and should be depreciated. That's what thing. Example ನೋಡ್ರಿ, example that is also one example ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, aircraft is a classical example of assets. Right? The airframe, the body of aircraft, engine of the aircraft, okay, components of depreciation ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ರೈಟ್? ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಬರಪ್ಪ ಕುಂದ್ರ. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಮಷಿನರಿಗೆ ಓವರ್ ತಗೋತೀವಿ. ರೈಟ್? ಈಗ ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಲೈಫ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ is very important component and remaining other the engine is another important component. So ಇದರದ್ದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರದ್ದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ರಿ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀರಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ CA ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ನಿಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಈಗ ಏನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್, ಕೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೇ 20 lakh rupees ಆಫ್ ದಿ ವರ್ತ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.
ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು 15, ಓಕೆ ಸೇ ದಟ್ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೈತೆ ನಿಮ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ, 10 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ 20 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, 10 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದೇಹ ಮಷಿನರಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಡ್ರಿಲ್ ಮಷಿನ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು JCB ಇರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಗ್ರೀಡಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದರದ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ತೋರ್ಸಕತ್ತೀವಿ 10 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ, ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು 20 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಅದಲ್ಲೇ, ಹೌದಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಾಗಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿಲ್ಲ, 7 lakh. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಟ್ರೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ನೀವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಮಷಿನರಿ ಇದಾವೆ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್. ಏನಿದು देखो, क्या कर रहे हैं? ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಟ್ರೂ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ಬಚ್ಚೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಮಷಿನರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರಿ ನೀವು, ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ನಿಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 20 ಲಕ್ಷ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿನ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್, ಬಟ್ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 50 ಸಾವಿರ ತಗೋತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬೈ ಇಟ್. 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಗೋಬಹುದು, 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಗೋಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 years ಆಗಿಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ವೈ ನಿಮ್ದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಟ್ರೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ನೋಡೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಶೀತಲ್, ನೋ ಡೌಟ್, ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ನೋ ಡೌಟ್ ಬಚ್ಚಾ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಮಷಿನರಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದೀವಿ. ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸೇಜ್. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು, ಹೌದಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಂದ ಡೇ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಉಪಯೋಗದಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಾರುತಿ 800 ಕಾರ್ ನೀವು 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು, ಇವಾಗ ಯಾರು ತಗೋತಾರ ಅದಕ್ಕೆ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ದಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಂಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂತ್ರನೇ, ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜಮಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಎಸ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಲೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ರಿಯಾಲಿಟಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಿರ್ತಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್.
ಇಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅವರು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಮಷಿನರಿ at a time it's required. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಸೊ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಬಚ್ಚೋ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪೇಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಬರಿತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಇದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಚ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಲೇಬರ್ ಬೇಕು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮಷಿನರಿದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ ಮ್ಯಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಫರ್ದರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಲೈಕ್ ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ರಾಗ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ರೈಟ್ ಬಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್, ಕಮಿಷನ್, ಟ್ರಯಲ್ ರನ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಚ್ಚು ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದು? 5 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, 10 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಥವಾ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ, 10 ಇಯರ್ಸ್ ಅದು ಲೈಫ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಇದು ಹೌದಿಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಅಂದಾಜಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. ಈಗ ನಮ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ, ಅದರದ ಲೈಫ್. ಈಗ ಲೈಫ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 10 ವರ್ಷ ಅಂತ, ಒಂದು ಅಂದಾಜಿದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 15 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇನ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಬಚ್ಚಾ? ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಸ್ಕೂಟರ್ ತಗೊಂಡು ಓಡಿಸಿ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗೈತಿ. ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಇಟ್. ಇಂಜನ್ ಸೀಸ್ ಆಗೈತಿ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಟಗಡ ಅಂತ ಕುಡಿಯಾಕಿ ನೀರು ಕುಡ್ದಂಗೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್. ರೈಟ್? ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್. ಈಗ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಸಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಸೆಲ್, ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಸೇಲ್, ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಮಷಿನರಿ ಇರ್ತವೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಬಚ್ಚ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಬಚ್ಚೋ? ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಇಟ್. ಈಗ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫೋನ್ ಐ ಪೇಡ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲದು. ಬಟ್ ಇದರ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು 3 years ಇರ್ಬೋದು, 4 years ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 year ಇರ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲದು, ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೂ ನೋಸ್, ಈಗ ನಾಳೆ ಇವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋನಿಂದು 10 ವರ್ಷ ಹೊರಟಿರ್ತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಬಚ್ಚ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಅಂದಾಜಿದು. ಈಗ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಇವಾಗ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂಚೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಭಾಳ ಜನ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀರು ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಬಿಡಾಕ್ತೀನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ದಬಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ದಬಂಗ್ ಮೂವಿ ಬಂದಲ್ಲ, ದಬಂಗ್ ಮೂವಿದಾಗ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹಿಡ ನಾವು ಇವ್ ಮಸ್ತ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈವನ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಮಾರೋರು. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ರೇಟ್ದಾಗ ಮಾರ್ಬೇಕಂದಿದ್ದು ದಿ ಪೇಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಡ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1,10,000 ಇದೆ, ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10,000. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನಮ್ಮ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ 1 lakh. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ನೋ ಡೌಟ್? ಎಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು, ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಗೈಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಒಂದು 10-20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗಂತ ನೋಡಪ್ಪ, ಸಿ ಎ ಇಂಟರ್ದ ಸಿ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಲಾಗ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಂತು ಪಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಗೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕಲಿಸಲ್ಲ. ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ನೌ. ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ರೈಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗತ್ತೆರಿಪ್ಪ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ನಾನ್ ರಿಫಂಡೇಬಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎದ್ರಾಗ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ದಾಗ. ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಥರದ ವೆಚ್ಚ, ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ at the time of the buying the assets, right? That is also part of the ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಮಾಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಡಿಸ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂಗ್, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್, ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್, ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಮಷಿನರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಯು ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಚ್ಚಾ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್. ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಮೆಂಟಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಒನ್ ರೂಮ್ ದೇರ್. ಕೇಳಲೆ ಈಗ ಬಚ್ಚೋ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಅ ಮಷಿನರಿ ವರ್ತ್ 1 lakh rupees. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಮಷಿನರಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೇಔಟ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ತೆಗೆಯೋದಿದೆ, ಡಿಸ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ದಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್?
ಸೊ ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. attributes ಇದಕ್ಕೆ attributes ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಾಂ ಜಿ, ಈಗ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ನಂಗೆ ಕಾರ್ ಕೊಡಿಸ್, ಕಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಕಾರ್ ತಗೋ ಆಯ್ತು, ನಾ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಹಾಂ ಜಿ, ಆತಮ್ಮ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ ಹೋಯಿತು. ಬಟ್ ಆಕೆಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆಕೆಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅನ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾಯ್ತಾನೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಷಿನರಿ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸರ್ನೋ ಅದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೈರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಷಿನರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಮನಿ ಮಠ ಮಾಡ್ಯಾರವರು, ಬಟ್ ಬೇಡ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಈ ಗಾಟ್ ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ, ಮತ್ತೇನು ಬೇಕಮ್ಮ ಇದ್ರಾಗ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್? हेलो, यस, हाँ बोलो जी. No, we don't. Yeah. But I have been relocated from Bangalore now. Big basket ಅಂತ ನಮ್ದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಣ್ಣನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಪಾಪ. Next, methods of depreciation. We have two methods here. One is a straight line method and diminishing. Yes. Okay, I'll take an example now. ದಿವ್ಯಾಶ್ರೀಗೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿವ್ಯಾಶ್ರೀ ನೀ ಡೈಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯು ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಐಲ್ ಬೈ ಯು ದ ಸ್ಕೂಟರ್ ವರ್ತ್ 1 lakh rupees, ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಕೂಟರ್. ಓಕೆ, ದಿವ್ಯಾಶ್ರೀ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ದೀಪಾಶ್ರೀ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ದೀಪಾಶ್ರೀ ಅಂತ. ಈಗ ದೀಪಾಶ್ರೀಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದಾವೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 2 ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಏನಪ್ಪ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್? 2ನೇ ಮೆಥಡ್ ಏನಪ್ಪ, ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಅಂತವೆ. ವೇಟ್, ಅಲ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, and return down value method. All right, now the question is that what is the cost of a scooter? 10 lakh. Correct? Here also we have 10 lakh, 1 lakh, not 10 lakh. Bacho, assume that 10% is the depreciation value every year. So first year 10,000 ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ಲಮ್ಮ? 10%. Here also it is 10,000 because 10%. Sir, what is the difference, sir? No difference. Only for first year. First year ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾವೆ, ಸೇಮ್ ಕಾಣ್ತವೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ, 10,000 rupees ಅಗೇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 10,000. ದಟ್ ಈಸ್ 80,000 ಆಯ್ತಿದು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಬಚ್ಚಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 90,000 ಇಂಟು 10%, ದಟ್ ಈಸ್ 9,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10,000, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 70,000. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್
81,000 ಮೇಲೆ 10% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 8,100 ಮೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕಂತ ಎಷ್ಟು 72,900 ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ 10,000 ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಹೇಳ್ರಿ 10,000 ಕಂಟಿನ್ಯೂ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದು ಹೌದಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅ 0 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಮೆಥಡ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಬಚ್ಚೋ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ and today we'll solve problems on diminishing method and today we are going to finish this chapter right okay note down the formula bacha formula kodri ಬರ್ದ್ರಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇದನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ because since we don't have much problems on book so guys ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ that make you perfect in depreciation that is you बिल्स ऑफ इदाद्मेಲೆ ಇದು ತಗೊಂಡ್ನಾ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ನೌ ठीक है ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ठीक है फर्स्ट विल मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू बी परफेक्ट
ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? Let's solve some simple and easy problems so that ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ. Assume that you purchase the machinery on 1/1/2010 and for 1 lakh rupees. ठीक है, 1 lakh rupees की मशीनरी खरीद ಮಾಡಿರಿ. Now the question is that ನಿಮ್ದು accounting year is 31st December 2010, 1 year ಅದಲ್ಲ. ಈ ಮಷಿನರಿಯನ್ನ ನೀವು 3 years ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು 3 years ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್, say for example 65,000. How much? 65,000. Now ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಚ್ಚೋ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೀರಿ ಮತ್ತೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೀರಿ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಕೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಏನ್ ಬಚ್ಚ, ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ? ಮಷಿನರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗ್ರೀಡ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ we have to put the column something like this. ये date column ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು. Why sir? Date is also important here because depreciation ಫೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ठीक है? And बच्चों this is your debit side and this is your date, particulars, amount, date, particulars and amount. Okay na? Okay na bachcho? Next nodi, for how much you have purchased the machinery? 1 lakh. What comes in? Machinery comes in. Machinery account debited to bank account. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? We paid 1 lakh to purchase the machinery. Machinery account debited to bank account. Clear? When we purchase sir, purchase ಆಗಿದೆ 1/1/10 ಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಏನು 1/1/10 ಗೆ ನೀವು ಮಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡ್? 31st 12/10. ಓಕೆನಾ? ಜಲ್ದಿ ಆನಾ ಕ್ಯಾ है टाइम, राइट? सो गाइस 31st December ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಾಯ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ನಾವು 1 lakh ಮ್ಯಾಗ ತಗೋತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? 1 lakh ಇಂಟು 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ನಾವು 1 year ಮುಗೀತೀಗ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಮೋರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್? ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 lakh. ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. 1 lakh ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 90,000. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಯ್, ಯಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಬಾಯ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಚ್ಚಾ?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1111 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರೈಟ್ है ना so carried on by balance two balance brought down ಎಷ್ಟು 90,000 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಈಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ 31st December 11 ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಬೈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ 10,000 ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್ 10,000 into 10 correct sorry 1 lakh into 10,000 yes you are right 1 lakh into 10% next is the value 90,000 bring it here 90,000 minus ಮಾಡ್ರಿ 80,000 by balance carried on ठीक है what is next 1112 2 balance डन अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ डाउट ಇದೆಯಾ ओके थर्ड ईयर ಬಂದೇವಿ समझ में आया क्या is he right now third year 31st 12 yes same ಅಲ್ಲ 10,000 ಬಚ್ಚೋ wait hold on third year ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ ಡೆಬಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಏನಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 65,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು ಲಾಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಅದು ಅಯ್ಯೋ 80,000 ಮೈನಸ್ 75 5,000 is the loss ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ right so this is by profit and loss account ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ those who are watching on the YouTube reply ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಈಗ ಸರ್ ಮುಗೀತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಗೈಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ ಗ್ಯಾರಂटीड क्वेश्चन ಇದು ಈಸಿ ಪಿಸಿ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿ बहुत ಈಸಿ है ಅಷ್ಟೇನೋ ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹಾಂ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಬಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಗೊತ್ತಾದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಚಲೋ ಬಚ್ಚೋ ಕೇಳ್ರಿ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ನೋಡಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಈಸಿ ಬಚ್ಚಾ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲೆ ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು 10,000 ರೈಟ್ 31st December ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ 31st December 2010 ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ 10,000 we are transferring this to profit and loss account ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ
अर्थ आಗಿದೆ बच्चों? No doubt. Clear? So 10,000 and 10,000. No doubt. Can you go for the next? चलो ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಟು ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಬಾಜು. ಓಕೆ, ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ 11. So 10,000 ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ಗೆ 10,000 10,000 ಸೇಮ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. 10,000 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ಟು ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ನೋ ಡೌಟ್? ಪಕ್ಕಾ? ಚಲೋ, ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? Jain Brothers acquired machinery on 1st July 2021. Kedri, 1st July 2021. 1st July 2021. For how much? For how much? 14 lakh. Correct? Yes or no? 14 lakh. And 14 lakh ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ 14 lakh ಇದೆ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್? 1,000 ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್, ರೈಟ್? 1 lakh rupees ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್. ಮಷಿನರಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು? 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ? 1 ಲಕ್ಷ. 15 ಲಕ್ಷ ಬಂತಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ರೈಟ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? What is the year end? What is the year end? Okay, 31st December. 31st December is the year end 2021. Clear? Understood bachcha? Next answer iga. Next nodi. What is the depreciation bachcha? 10% per annum ide. Right? Show the machinery account for how many? 21 and 22. 21 and 22. 21 ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್? 1/1/2022. ಅಗ್ರೀಡ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್? 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸರ್? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ 10% ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೇನಮ್ಮ? ಚಲೋ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. Date, particulars, amount, date, particulars, amount. बच्चों इदेनप्पा ಇದು? which account? machinery account, right? ಈಗ when they purchase the machinery, my dear student? 1/7. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. 1/7/21. 2 ಏನು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಮಷಿನರಿ, ರೈಟ್?
ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಆರ್ ಪೇಡ್? 15 lakh. ನೋಡಿ 14 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ 1 lakh ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 15 lakh. What is year end? What is year end? 21 by ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ? 6 ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಟು ದಿಸ್ ಡೇ 6 ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 15 lakh ಇಂಟು 10% ಇಂಟು 6/12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ತೆಗಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 75,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. 6 ಮಂತ್ 6 ಮಂತ್ ತಗೋಬೇಕು, 3 ಮಂತ್ಸ್ 3 ಮಂತ್ಸ್, 2 ಮಂತ್ಸ್ 2 ಮಂತ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 12 ಮಂತ್ಸ್. 12 ಮಂತ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 12 ಮಂತ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 15 lakh, bring it here, 15 lakh minus ಮಾಡ್ರಿ 14 lakh 25,000. Carried on, brought down. Right? 1/1/22. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್? 31st 22 by ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಏನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ? 15 lakh ಇಂಟು 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,50,000. ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಹೌದಿಲ್ಲ? $14,25,000. Bring it here. 14,25,000 minus ಮಾಡಿ 12,75,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಯಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಅದು. ಓನ್ಲಿ 2 year, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಯಾ ಬಚ್ಚೋ? ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದೇ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ನೋಡಿದಾರೆ ಅವರು 75,000 ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,50,000 ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Guys, can you solve the next? ಓಕೆ, ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ. ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್. ವೇಟ್. ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ನೌ. ಡಿಮಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಕೇಳ್ರಿ. ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಸರ್? ಕೇಳ್ರಿ ಪೈಲೆ. ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 14,25,000 ಇಂಟು 10%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? ಎಷ್ಟಮ್ಮ? ಓಕೆ, 1,42,500. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಮೆಥಡ್ದಾಗ
ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. 1,42,500 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಟಕ್ಕಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ. 12 lakh. अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? अंडरस्टूड? समझा? क्या भी नहीं है जी, इसके ऊपर लेने का डायरेक्ट इसमें सिखा दो, प्रॉब्लम आते हैं भी. सम ऑफ डिजिट मेथड अंते, सम ऑफ डिजिट मेथड आल्सो वी हैव ಇದು ಮಾಡೋದಂತ, ಬಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕಾ ಆಗೋಣ ಫಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೌ, you have to हाँ किसमें नहीं रे बाबा, चलिए कि नहीं, डेटा स्लो आ जाएगा तेरा. क्वालिटी जरा इंप्रूव करना है कैमरे के. Okay, that we'll see later now. Madri. Bachcho, can you solve some problems now? ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಡನ್ ವಿತ್ 1 ಅವರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 hours ಟು ಗೋ. फाइंड द बच्चों. डू इट फास्ट. थर्ड 1 निमिष होल्ड ऑन. बच्चों लिसन. Yes, we have some problem here, right? What they told. One 4/2009, right? Purchase of machinery for furniture how much? 60,000. ಈಗ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ದೇ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 31st March ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಯರ್ ಎಂಡ್ 31st March 2010 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 9 ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10 ಆಗುತ್ತದು, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10% ಇದೆ ಪರ್ ಮ್ಯಾನ್, 10% per annum. Show the furniture account for 3 years. What is that, bacha? 1/4/2010. What is year end? 31st March 2011. है ना? Next 1/4/2011. What is year end?
31st March 2012. Big bigger. Find the depreciation for 3 years. Big bigger बच्चों. Bigger bigger. Do it now. Saw Demora. Guys, make it fast. Depression रहेगा. Just agak tahun depan. बच्चों कितना done? How much you got? Yes, my answer. अभी अच्छा है कार्टून है देख. Now it's perfect.
ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಬಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಏನಿದ್ರಾಗ? No, 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 no. Don't do that. This is the first PUC, right? Same it is. First PUC and second PUC same है यहाँ पर. बच्चा दिस इज योर मशीनरी अकाउंट है ना? या फर्नीचर अकाउंट. इट्स टू ಈಸಿ ಬಚ್ಚಾ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಷಿನರಿ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ? ಮಷಿನರಿ ಫರ್ನಿಚರ್ 1 4 9 10. ಓಕೆ 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 9 ಆಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 2009 ಆಗಿದೆ. 1 4 2009 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. How much? 60,000. Right? What is year end? 31st 3 2010. By depreciation 60,000. Yes, 60,000 into 10%. That is 6,000. ಹೌದಲ್ಲ? ಕೇಳ್ರಿ. Bring it 60,000 here. Bring your debit side. 60,000. What is value बच्चा? Minus में पड़ रही 54,000. Your balance is carry down. ठीक है? 2 balance brought down. 54,000. Right बच्चों? 2010. हौदला? Next date. Right? Bring it here. 31st 3 2011. By depreciation. Same, right? Repeat आगते दो. 60,000 दो 10%. Okay now? So guys, very easy. How can you miss this? 54,000. Bring it here. 54,000. Minus madri. 40. Carry down. Brought down. Right बच्चा? ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು? 48,000. That is 1 4 11. What is year end? Yes बच्चों, 31st 3 12 by ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರಿಪೀಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತದು. 48,000 48,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 42,000 is your ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ छे ना भी क्लैरिटी? Okay, चलो let's solve next now. जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं. क्या रे वो?
ಕೇಳಲೆ ನೋಡ್ರಿ 1/4/2010 ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್? 35,000. What is year end? 31st/2011. Same ಇದಲ್ಲ? I don't think I should solve now. ಬರಲ್ಲ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ನೌ. हाँ जी, let's solve this now. Hey, solve कर देते हैं मेरा. ಇದು समझते नहीं बढ़ा रहे मानी मसला बढ़े. Do it बच्चों fast. बिग बिगा. Solve करो जल्दी से. Solve ना माँ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲವ್ಲು ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಐ ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಚ್ಚೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಣೋಕ್ಕಿರು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್. ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಅದು. ನೋಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ. To bank account 35,000 deposit, right? By depreciation 35,000, 8%, 2,800 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಇದ್ರಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟಾದದು? 32,200. ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್, ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ठीक है. What is that? 31st March 2012 by depreciation 2,800, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತೊಗೊಂಬಂದಿರಲಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್, ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ರೈಟ್.
third year 31st March 13 ಏನಮ್ಮ by depreciation ಹೌದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತದು 800 2800 2800 ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೌ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ when we have more than two assets ಅಂದ್ರೆ ಈಗ we purchase another assets here so ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಪೈಲೆ ಬಚ್ಚೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಷಿನರಿ on 1/4/10 1/4/10 they purchase the machinery होदिला सुनो रे एग्जाम उतना आता गारंटी है 100% क्वेश्चन व्हाट इज द कॉस्ट 60,000 राइट ठीक है नाउ व्हाट इज द ईयर एंड March 11 करेक्ट होदिला yes or no 1/4/10 year नगते 31st मार्च आगते next year now what is next बच्चा what is next date 1/4/2011 correct what is the year end 2012 second year purchase 110 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ 11011 ಕೇಳಲೆ 11011 ಏನಾಗೈತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಚ್ಚಾ 11011 agreed right for how much 40,000 new machinery they purchase correct he decided to depreciate machinery at 10% on straight line method now how many years what they said show the machinery account for 3 years aidalla 3 years alla first year second year next 12 what is your end first year second year third year okay na very easy nodri da solve madripa machinery account bega बच्चों डेट व्हाट इज दैट हाँ अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड and this is your debit side बच्चों first what they done 1/4/10 how much 60,000 very easy 1/4/10 to bank account what is the value what is the value 60,000 we have right ठीक है what is the year end 2011 by depreciation so 60,000 right into what is the percentage बच्चा 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 6,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ
Total 60,000. Bring it here. Minus it by balance carried on 50 carried on brought down 54,000. What is next data? 14 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಷಿನರಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್? 40,000. 110 ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 40,000. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್? 12. Right? We have two machinery here. ಹೌದಲ್ಲ? ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. By depreciation account. First machinery ತಗೊಳ್ರಿ 60,000 into full 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40,000 ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ and this is your B. Right? A machinery and B. How much बच्चों? 40,000 into 10%. Now the month ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ಇಂತ್ರ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10, 11, 12, Jan, Feb, March ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6/12 ಬಿಕಾಸ್ ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇಯರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು? 2,000. Understood? Understood, my dear student? ಇದು 94,000. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಗ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. Will you make it fast? ಎಷ್ಟು? 86,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚಾ? ತಿಳಿದಿಲ್ಲಮ್ಮ? ಸಮझागा नहीं? ತಿಳಿದಿದ್ದು ಪಕ್ಕಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮುಗಿಸು ನನಗೆ ಸಂಜೆ ತನಕ. ಡನ್? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು? ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ನಾವು ಬಚ್ಚು? ತ್ರೀ ಅವರು? ಓಹೋ, ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. Carried on, brought down. To balance, brought down. What is that, sir? 86,000. Right? 31st March 13 by depreciation. A machinery 6,000 full 6,000 ಇದಾಯಿತು. ಬಿ machinery ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? $86,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ.
ಎಷ್ಟು? अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಮತ್ತೆ ದೀಪಾಶ್ರೀ समझ में आया? चलो सॉल्व द नेक्स्ट. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, that part we'll discuss now. I have solved one question similar to this. Try ಮಾಡ್ರಿ. If not, definitely bachcho I will be doing this now. Try ಮಾಡ್ರಿ. If not, I will solve. I have solved similar question, right? Tell me, profit or loss? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ. 1,410, yes, 1,4,2010, right? What is the machinery cost? 50,000, right? What is year end? What is year end बच्चों? 31/3/11 है नहीं? It was sold on 30th/9 ಅಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, 30th/9/12 ಇದೆ. What is next date? What is year end? What is next date? What is year end? ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 30th/9/12 ಇದೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. Yes, we are going to get that now. So 30th/9/12, how much value ಬಚ್ಚಾ? 30,000ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 10% per annum. Do it now. ಬೇಗ ಬೇಗ. I'll give 5 minutes time.
Loss ಬಂತು ಇದನ್ನ loss what is the loss guys ಕೇಳ್ರಿ बच्चों 1 4 10 50 ತಗೊಂಡಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ 1 4 10 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರೆಯೋದು 50,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ 31st 11 ಬೈ depreciation account 50,000 into 10% 5,000 right बच्चों okay ना 50,000 yes sir 50,000 bring it here minus ಮಾಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ 45,000 ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಹೌದಲ್ಲ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟು 45,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 31st March 12 by depreciation same ಅಲ್ಲ 50,000 into 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5,000 right बच्चों hmm 45,000 bring it here 45,000 minus ಮಾಡ್ರಿ carried on brought down 1 4 12 right to balance brought down ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಹೌದಲ್ಲ ಇವಾಗ 30th 9 ಗೆ ಮಾರಾಕ್ತಾರ ಅವರು ರೈಟ್ 30th 9 2012 ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಈಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50,000 ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೈಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10% ಈಗ ಕೇಳಿ ಫ್ರಮ್ 1 4 to 30th 9 how many months 4 5 6 7 8 9 how many months 6 by 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2,500 understood बच्चों understood now similarly by bank account ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಸೋಲ್ಡ್ ಬಚ್ಚಾ 30,000 ಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೆನೆವರ್ ಮಷನರಿ ಸೋಲ್ಡ್ 30,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಷನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಏಯ್ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 40,000 ಇದೆ
Correct? Bring it here 40,000. Okay na? Minus ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು 7,500 ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬರೋಣ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಚಲೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. Do this fast. Do it fast बच्चों. हाँ, हाँ, year end 31st March. Yes, 31st March is a year end. Will you make it fast? Guys, do it fast. $3,000. Nistama.
Find it, boy, guys, fast. ಚದಮ್ಮ ಕೇಳಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಅಂಥದ್ದೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳಲೆ. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 80,000 ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲಮ್ಮ? ಈಗ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 17 ಇಂತ್ರ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 17 to 10 to 31st March 11. How many months? 9 months ಆಗುತ್ತೆ. 80,000 into ಓಕೆ ಇಂಟು 9 months ರೈಟ್? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 81,000 ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೊದಲದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ 14 ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಇದು ಭಾಳದು. ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14 11 ಇಂತ್ರ 31 12 ಫುಲ್ ಇರೋದಲ್ಲ. 80,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಂ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್? 31st 3 ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಬರ್ತದಲ್ಲೇ.
1 4 12 2 31st 3 13 ಫುಲ್ ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ 12,000 ಹೌದಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಇದಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 47,000 ಈ 47,000 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ 47,000ಗೆ ಮಾರಬೇಕಾಗಿತ್ತು 50,000ಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 3,000 ಏನಾಗ್ತದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಹಿಂಗೂ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಹೌದು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನನಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾನ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಬಚ್ಚ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹಾವ್ ಇನ್ನೊಂದು 34 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೋತೀನಿ ಮತ್ತೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಎಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಂಡೇ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹಾಂ ಐ ವಾಂಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೇಳಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಕೇಳಲೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ 4 years ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಓಕೆನಾ ಎ ಮಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಚ್ಚಾ 1/7/2008 what is year end 31st March 2009 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ವಾಟ್ ದೇ ಡನ್ ಬಚ್ಚಾ ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಷಿನರಿ ಎ ಮಷಿನರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ 45,000 ಪ್ಲಸ್ 5,000 ರೈಟ್ ಬಚ್ಚು ಬರ್ದ್ರಿ ಓಕೆ ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ 1/4/2009 ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಇವಾಗ ಬಿ ಮಷಿನರಿ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ನೋಡಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಿ ಮಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ 30,000 ಆನ್ 1/10 ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 1/10/2010 ಹಾಂ 2009 ರೈಟ್ ಬಿ ಮಷಿನರಿ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30/9/10ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ 11 ಈ ವರ್ಷದಾಗಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ 30/9/2010 ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಷಿನರಿ ಎ ಮಷಿನರಿ right बच्चों understood next on 1/4/11 okay what is next data what is year end ठीक है
ಬಾಟ್ ನ್ಯೂ ಮಷಿನರಿ ರೈಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 60,000 1411 ಯಾವುದು ಸಿ ಮಷಿನರಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 60,000 ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಥದ್ದೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರಿ ಬೇಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚು ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ 178 2008 what is that purchase ಆಗ್ತದೆ to bank account how much बच्चों 45 plus 55,000 45,000 plus 5,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 50,000 right what is year end 9 by depreciation account है ना so from here to here how many months 9 months right बच्चों 50,000 into what is the percentage कितना है 10% है 10% into how many months क्या करते हैं 3,750 ओके ना बच्चों सो गाइस मेक अ टोटल 50,000 ಇದೆ bring it here 50,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 26,000 46,000 carry down brought down that's 1/4/2009 correct next second year again they purchase one more machinery ಆಯ್ತಲ್ಲ 110 ಗೆ don't jump to 31st March ನೋಡ್ರಿ 1/10/2009 to bank account right 30,000 ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ 30,000 ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ 30,000 we have right ಬಚ್ಚಾ ಈಗ now say 31st March 2010 right बच्चों by depreciation ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಮಷಿನರಿ ಇದಾವಲ್ಲೇ ಹೌದಲ್ರಿ one is the A machinery another is B machinery ಕರೆಕ್ಟಾ A machinery full ಆಗುತ್ತಲ್ಲ full year 50,000 into 10% 5,000 B machinery what is the value बच्चा 30,000 into 10% into how many months 10 11 12 Jan Feb March ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದು 1,500 ಹೌದಲ್ಲ ಎರಡು ಮಷಿನರಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ಫುಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಎರಡನೇ ಮಷಿನರಿ ವಿ ಬಾಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ವೀನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ total this 76,250 bring it here 76,250
carried on, minus 69,000, carried on, brought down. What is next date, bacha? 1/4/2000. ಬರ್ದ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಮಷಿನರಿ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್ ನೋ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಷಿನರಿ ರೈಟ್ ಎ ಮಷಿನರಿ ನಾವು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಡೇಟ್ 30/9/2010 ಓಕೆ ಈಗ ಯಾವ ಮಷಿನರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎ ಮಷಿನರಿ ಬೈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದು ಎ ಮಷಿನರಿದು ಕರೆಕ್ಟಾ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅವನು ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಎ ಮಷಿನರಿ ಎ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 50,000 right into 10% into how many months from here to here ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 6 month ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 2000 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಾಯ್ ಏನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು 35,000 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ profit or loss on sale of machinery right purchase ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು 50,000 ठीक है फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन ಎಷ್ಟಿತ್ತು फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन $3,750 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಐದಲ್ಲೇ 5,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಚ್ಚು 2,500 ಓನ್ಲಿ ಎ ಆಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು 11,250 ಓಕೆನಾ 50,000 ಮೈನಸ್ 11,250 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 38,000 ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವರು ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ 35,000 ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ 35,000ಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ loss what is loss 3,000 is the loss $3,070 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಮಷಿನರಿ ಹೋದಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ 31st ಮಾರ್ಚ್ 11 ಸೊ ಎರಡು ಮಷಿನರಿ ಇತ್ತದ್ರಾಗ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎ ಮಷಿನರಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಬಿ ಮಷಿನರಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಮಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಮಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾ
30,000, right? By depreciation. 30,000 B machinery. 30,000 into 10%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3,000. बच्चों tell me. Total ಮಾಡಿ 69,750. Bring it here. 69,750. Minus ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ. Minus this all. 25,500. ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 25,500. Carried on, brought down. ನೋಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರನ you'll get full marks and this is very easy ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Same thing I'm repeating here. The more perfect you are, the more practice you need to. Practice ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು. To balance, brought down. What is value बच्चा? 25,500. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೋಡಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನಲ್ಲ 3 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಿಂತ ಕಾಲು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕುಂತ 3 ಅಲ್ಲ 10 ಸಾಸದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಚೇರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ. ಈಗ ನೋಡಿ 2 ತಾಸು ಈಗ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಗ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಾಂ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಚೇರ್ ಇರ್ತದೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಚೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕುಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ, ನೀರು ಕುಡಿಬೋದು, ಹೋಗಿಂಗಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಇದು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 hours ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾವ ಕಾಲ್ ಈಗ. ಬಟ್ ಹಾಂ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 1 more hour. ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್, brought down. What is next बच्चा? 1,411. Right? ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ 60,000, right? They bought new machinery. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆನ್ಲೈನ್. ಬಟ್ ಇರಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಬಚ್ಚೋ? 31st March 12 ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ, 11 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಲ್ಲದ? ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಎ ಮಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೀವಿ, ಇದು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಮಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಮಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 30,000, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ ಬಚ್ಚೋ? ಇಂಟು 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3,000. ಸಿ ಮಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 40 ಇಂಟು 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4,000. Total this. Bring it here. Minus it. 50. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂದು ಇಲ್ಲ? ನೋ ಛೋಡೋ.
You have to do it now. Still we have 5 problems. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ 1:30 ಆಗಿದೆ. 3 o'clock ಹೋಗೋಣ ಮನೆಗೆ. ಬರ್ದ್ರಿ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಇದು ಅಂತದೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಏನಾಗ್ತದೆ? 1/4/2010 a trader purchase a machinery for how much? A ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. 24,000. What is the year end? 31st March 2011. Okay now 24,000 he has spent. 2,000 for transportation, 2,000 for transportation, 4,000 for installation. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸಿ? 30,000. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾ ದಟ್ ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಮಷಿನರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇವರು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ. ಹಾಗೆ ಗೈಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಪಕ್ಕಾ? ನನ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬಚ್ಚಾ. I can help you. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಷಿನರಿ ಫಾರ್ ಎಷ್ಟು? ಯಾವಾಗ? 1/7/2014. What is year end? 31st March 2015. Right? ಮಷಿನ್ ಫಾರ್ ಎಷ್ಟು? 80,000 ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಮಷಿನರಿ? ಎ ಮಷಿನರಿ. What is installation cost? 20,000. Total cost ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 lakh. On 1/4/16, sold a machinery. Okay. What is next date, ಬಚ್ಚಾ? Hey, 15 ಆಗುತ್ತೆ. What is next date? 31st March 2016. What is next date? 1/4/16. What is year end? 31st March 17. Okay? On 1/4/16 it sold the machinery rupees 80,000. Sale ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ machinery. Sold A for how much? 80,000. On the same day purchase A new machinery. B machinery ಎಷ್ಟು? 70,000. ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು ಬಹಳ. ಹೌದಲ್ಲಮ್ಮ? ರೈಟ್. ದ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10%. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 10%. Original cost books of the close on 31st March. Right? Every year company chart depreciation out assets, prepare machinery account. Find ಮಾಡ್ರಿ. Find ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಇದರಲ್ಲಿ